মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পৰা মই ক্লাছ 10ৰ ঐচ্ছিক গণিত অৰ্থাৎ এডভান্স মেথছটো আৰম্ভ কৰিম আৰু আৰম্ভ কৰিম চেপ্টাৰ 4 কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনেদি। আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ' তোমালোকে চাবা আৰু চাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে পোৱা। মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'বিলাকে তোমালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব অহা HSLC ফাইনেল এক্সামৰ এইটো বছৰত যিবিলাকে ক্লাছ 10 নতুন পাইছা সেইবিলাকক সহায় কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু প্ৰতিগৰাকী ঐচ্ছিক গণিত থকা সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ নতুন বছৰত মোৰ আন্তৰিক মৰম যাচিছোঁ, যাতে তোমালোকে ভৱিষ্যতত দেশৰ এজন ভাল নাগৰিক হোৱা। আৰু যিবিলাকে ঐচ্ছিক গণিত লৈছা ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰাৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিবা। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ যোগেদি মই ভাবোঁ তোমালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। সেয়ে সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ দ্বিঘাত সমীকৰণেদি। মই দুয়োটা ভাষাত এক্সপ্লেইন বুজাই দিম, ইংলিছ মিডিয়াম হওক বা অসমীয়া মিডিয়াম হওক তোমালোকে অনুসৰণ কৰিলে হ'ল। Let us see the beginning portion. প্ৰথমে কিছুমান নোট বা প্ৰপাৰ্টিবিলাক আমি দিম, সেইখিনি বস্তু তোমালোকে আগতে লিপিবদ্ধ কৰিবা। তাৰপিছত সেইবিলাক মুখস্থ কৰিলে যিবিলাক মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাক মেথছ হওক বা এডভান্স মেথছ হওক দুয়োটাতে সহায় কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। So let us see at the very beginning ax square plus bx plus c equal to 0. This is called a standard quadratic equation. प्रामाणिक द्विघात समीकरण। प्रामाणिक द्विघात समीकरण। So ax square plus bx plus c equal to 0 is a standard STA and DA are the standard quadratic equations. অর্থাৎ ax square plus bx plus c equal to 0 এটা प्रामाणिक द्विघात समीकरण। ax square plus bx plus c equal to 0 is a standard quadratic equation. Number 2, ax square plus bx plus c equal to 0 will be a pure quadratic equation. Pure quadratic equation if b equals 0. ax square plus bx plus c equal to 0 will be a pure quadratic equation if b equals 0. অর্থাৎ ax square plus bx plus c equal to 0 আমি বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকরণ বুলি কম যদিহে b equal to 0 সমান হয়। নেক্সট নাম্বার 3, b square minus 4ac b square minus 4ac is called discriminant b square minus 4ac is called
discriminant of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. অর্থাৎ b square minus 4ac আমি ax square plus bx plus c equal to 0 সমীকরণৰ নির্ণায়ক বুলি কোৱা হয়। তো এইটো নির্ণায়ক শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল b square minus 4ac ভ্যালুটো কেতিয়াবা 0 হ'ব পাৰে, 0 কে ডাঙৰ বা 0 কে সৰু। এই বিভিন্ন ধৰণৰ কন্ডিশনৰ ওপৰত আমি সমীকৰণৰ মূলবিলাকৰ সম্পৰ্কে ক'ব পাৰো। সেইকাৰণে b square minus 4ac আমি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ নিৰ্ণায়ক বুলি ক'ব পাৰো। So next property, number 4, roots of the quadratic equation, roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be real, if will be real if b square minus 4ac is greater than 0. Will be real and unequal, or will be real. ax square plus bx plus c equal to 0 সমীকৰণৰ মূল দুটা বাস্তৱ হ'ব যদিহে b square minus 4ac ভ্যালুটো শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয়। Number 2 will be imaginary if b square minus 4ac is less than 0. ax square plus bx plus c equal to 0 সমীকৰণৰ মূল দুটা কাল্পনিক হ'ব যদিহে b square minus 4ac মানটো শূন্যতকৈ সৰু হয়, অৰ্থাৎ ঋণাত্মক, তেতিয়াহ'লে মূল দুটা কাল্পনিক হ'ব। নেক্সট will be real and equal will be real and equal if b square minus 4ac is equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0 সমীকৰণৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু সমান হ'ব যদিহে b square minus 4ac equal to 0 সমান হয়। নেক্সট নোট number 5 से ax square plus bx plus c equal to 0 roots of the quadratic equation, roots of the
quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Will be reciprocal to one another. Will be reciprocal to one another. If c equal to ax square plus bx plus c equal to 0 সমীকরণৰ মূল দুটা এটা আনটোৰ অনন্য হ'ব যদিহে c equal to a হয়, যদিহে c equal to a হয়. The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be reciprocal to one another if c equal to a. Condition is c equal to a. Then you can say the roots of this equation will be reciprocal to one another. Next, number 6a, roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be rational. Will be rational. Will be rational if b square minus 4ac is a perfect square. Is a perfect square. ax square plus bx plus c equal to 0 সমীকরণৰ মূল দুটা পরিমেয় হ'ব যদিহে b square minus 4ac এটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয়, পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয়. Next, will be irrational. Will be irrational if b square minus 4ac is not a perfect square. ax square plus bx plus c equal to 0 সমীকরণের মূল দুটা অপরিমেয় হ'ব যদিহে b square minus 4ac এটা পূর্ণবর্গ নহয়. Next, number 7. Roots of the quadratic equation. Roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be equal in magnitude but opposite in sign. Will be equal in magnitude but opposite in sign. S I G G A sign.
of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be equal in magnitude but opposite in sign. If b equal to roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be equal in magnitude but opposite in sign if b equal to 0. If the value of b is 0, then it will be equal in magnitude but opposite in sign. Roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Roots of the quadratic equation, next number 8. Roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Will be or we can say any one of the roots any one of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Any one of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 will be 0. Any one of the roots will be 0 if c equal to if the last c, the value of c equal to 0, then one root of this equation will be 0, other will be non-zero. এটা দ্বিঘাত সমীকরণ ax square plus bx plus c equal to 0 সমীকরণ তো এটা মূল শূন্য হ'ব যদি a c equal to 0 হয়। Number 9, if alpha comma beta be any two roots of a quadratic equation be any two roots of a quadratic equation. If alpha comma beta be any two roots of a quadratic equation, then the equation will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. If alpha comma beta be any two roots of a quadratic equation, then the equation will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. অর্থাৎ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল দুটা যদি আলফা আৰু বিটা হয় তেতিয়া হলে তার সমীকরণটো হ'ব x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. That is x square minus sum of the roots into x plus product of the root equal to 0. So as a formula we have to memorize this one. Then only we can, in the problem we can apply this one and we can find the type of equations. If
alpha equal to a plus ib if alpha equal to a plus ib be a root of a quadratic equation, then its other root will be beta equal to a minus ib. That is called conjugate roots. If one root of a quadratic equation is a plus ib, then its other root will be a minus ib. That means any quadratic equation satisfies its conjugate complex roots. Conjugate complex roots. Here alpha equal to a plus ib, it is a complex number. So any quadratic equation, its roots may be any complex number also. So that is why if alpha be a root of any quadratic equation like alpha equal to a plus ib, then its other root will be beta equal to a minus ib. অর্থাৎ যিকোনো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এটা মূল যদি a plus ib হয় তেতিয়া সংযুগ্ম বিপৰীত মূলটো হ'ব a minus ib. So as a formula we have to remember this one. এটা সূত্র হিসাবে আমি এটো মনত ৰাখিব লাগিব. নেক্সট নোট, we have if. Next, if alpha equal to a plus root b, a plus root b, be a root of a quadratic equation, then its other root will be beta equal to a minus root b. যদি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এটা মূল a plus root b হয় তেতিয়াহলে ইয়াৰ বাকি রুটটো হ'ব a minus ib. অর্থাৎ এনি যিকোনো এটা পরিমেয় যিকোনো এটা অপরিমেয় এটা মূল যদি অপরিমেয় হয় আনটো বিপরীত সংযুগ্ম মূল হ'ব a minus root b. এটা a plus root b হলে আনটো হ'ব a minus root b. তাহলে সংযুগ্ম বিপরীত মূল. So that is called conjugate roots. Conjugate roots. Conjugate irrational number. In case of irrational number also, that conjugate roots can satisfy. Next note. If ax plus bx plus c can be zero, be a quadratic equation, then its roots are within first bracket minus b plus b square minus 4ac divided by twice a other minus b minus root of b square minus 4ac divided by twice a. That is ax square plus bx plus c equal to 0. After solving this equation, we can get the value as x equal to minus b plus minus root of
b square minus 4ac divided by twice a. So that is a formula supposed to remember. যদি ax square plus bx plus c equal to 0, if ax square plus bx plus c be a quadrication, then ইয়াৰ মূল দুটা হ'ব minus b plus root of b square minus 4ac divided by twice a, comma minus b minus root of b square plus 4ac divided by twice a. So এর মূল দুটা আমি এনেকে মুখস্থ কৰি থব তেতিয়াহ'লে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। একেখিনি কথা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ax square plus bx plus c equal to 0 এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন, তাৰ x ৰ ভ্যালুটো হ'ব minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by twice a. So এইটো আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল হিচাপে এজ এ ফৰ্মুলা হিচাপে আমি এইটো মুখস্থ ৰাখিব লাগিব। আমি দুই ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, that is factorization method, and another one perfect square method, পূৰ্ণ বৰ্গীকৰণ পদ্ধতি। এটা হৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আৰু এটা হৈছে পূৰ্ণ বৰ্গীকৰণ পদ্ধতি। সো আমি যদি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটো স্ট্যান্ডার্ড কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটো দুয়োটা নিয়ম সমাধান উলিয়াব খুজো, তো কেনেকৈ আমি কৰিম? লেট আস সি। সলভ ax square plus bx plus c equal to 0 by the method of factorization method as well as completing square method. So first of all, say completing square method. What is called completing? পূর্ণ বর্গীকরণ পদ্ধতি. That is completing square method. So how can solve? By the method of completing square. So let us start at the very beginning. আমি c টো পক্ষত লৈ যাব পাৰোঁ, then minus c হ'ব। দিও পরে এর দ্বারা আমি হরণ করিম, প্রতিটো টার্মক যদি আমি এর দ্বারা হরণ করি তেতিয়াহ'লে মাইনাস সি বাই এ হ'ব এইটো। তাৰপিছত এ we can cancel it, then x square plus bx by a equal to minus c by a suppose। তাৰপিছত x square plus 2 into x plus b by twice a plus b by twice a whole square। So এই টার্মটো আমার নাসির আমি দুয়োফালে প্লাস কৰিম, then b by twice a whole square minus c by a হ'ব। অর্থাৎ x plus b by twice a whole square equal to, it will be b square by 4a square minus c by a। So বাকিখিনি আমি ইয়াত দেখিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে পূৰ্ণ বৰ্গীকৰণ পদ্ধতি, perfect square method or completing square method। Completing square method. So how can solve by the method of completing square method? That অর্থাৎ পূর্ণ বর্গীকরণ পদ্ধতিৰে আমি এনেকে সমাধান কৰিব পাৰিম। So remaining portion, let us see. It will be x plus b by twice plus minus. It will be 4a square, b square minus 4ac suppose. Then x equal to minus b by twice a plus minus twice a form 3
বি স্কয়ার মাইনাস 4ac উপর আমি যদি এলসিএম লও তেন্তে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস root of square minus 4ac. তো এই কৈছে পূর্ণ বর্গীকরণ পদ্ধতি আমি এনেকে সমাধান কৰিব পাৰো so at the very beginning given look here if we have given the quadratic equation like ax square plus bx plus c equal to 0 then first of all we have to take the constant term to the right side and dividing both sides by a can cut. Finally, it will be x square will remain bx. This will be minus c by a. So if we want to make it whole square, then a square plus twice ab. These two and these two will be cancelled. Finally, we will get bx by a. Then one new terms b square means b by twice a. We can whole square can add to the both side, right, left, both side. Then from these three terms we can write x plus b by twice a whole square equal to b square by 4a square minus c by a. By taking the LCM, if we want to remove the whole square here, then definitely on the right side it will be square root, and before the square root plus minus sign supposed to give, then this one let us take to the right side, it will be negative to the right, taking the LCM twice a, it will be minus b plus minus root of b square minus 4c divided by twice a. So this is the solution of this equation by the method of compounding square. আমি এটা দ্বিঘাত সমীকরণ যদি পূর্ণ বর্গীকরণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব খুজো তেতিয়া হলে প্ৰথমে কনস্ট্যান্ট টু রাইট সাইডে লৈ যাম দুয়োফালে এর দ্বাৰা ডিভাইড কৰিম ডিভাইড কৰাৰ পিছত যিখিনি থাকে তাক আমি এইবাৰ হোল স্কয়াৰ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সো x স্কয়াৰ twice x into b by twice a কাৰণ 2 আৰু 2 ক্যান্সেল হ'লে bx by a ঘূৰাই পাম আৰু ইফালে bx by twice a দুয়োফালে হোল স্কয়াৰ কৰিলে আমি ইফালে একেটা টার্ম দুয়োফালে আমি পাস কৰিব পাৰো রাইট সাইডত কি হ'ব minus c by a এতিয়া রাইট সাইডত এটো হ'ব এবাৰ হোল স্কয়াৰ রাইট সাইডত যদি আমি এলসিএম লওঁ তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব এলসিএম ললে এটো b square minus 4c divided by 4a square. So square root of 4 square is twice a. So again by taking the LCM twice a minus b plus minus root over b square minus 4c divided by twice a we can get. So আমি এতিয়া আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে এই একে সমীকৰণক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম let us see. So now next second method is factorization method. Factorization. So these are also very important. So till this it will be same. Just from the next part it will be little bit different. So the sending part supposed to note down all of you. So that is we can write here x plus b by twice a whole square and equal to it will be b square minus 4ac divided by 4 square. 4 square. This can be written as x plus b by twice a whole square. This side it will be twice a b square minus 4ac. Then we'll give over whole square 4ac. Then finally it will be x plus b by twice a whole square minus root of b square minus 4ac whole square equal to 0. For the remaining portion and shown in the left side,
Since it is in the form a square by b square, so a plus b into a minus b. Since it is in the form a square by b square, so by the factorization method we can write it x plus b by twice a plus root of b square minus 4ac divided by twice a plus b whole into again a minus b. Now by applying either one, therefore either x equal to minus b plus plus root over, so it will be minus root over b square minus 4 is divided by twice a, or x equal to minus b plus root of b square minus 4ac divided by twice a. So x equal to this and x equal to this. These are the roots of this quadratic equation by the method of factorization methods. Next, quadratic equation. এটা সমীকরণৰ যদি দুটা মূল দিয়া থাকে যেনিবা আলফা আৰু বিটা, আমি সমীকৰণটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ x square minus sum of the root into x plus product of the roots equal to 0. If the roots of any quadratic equation is suppose 2, 3, এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল দুটা যদি 2, 3 হয়, সমীকৰণটো আমি কেনেকৈ বনাম? By applying the previous theorem. So we can assume that alpha equal to 2 and beta equal to 3 suppose. Then alpha plus beta will be how much? 2 plus 3 equal to 5. Again alpha into beta will be how much? 2 into 3 equal to 6. Therefore the required quadratic equation is required Q equation means quadratic equation is so formula is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is 6 equal to 0. X square minus sum of the root into x plus product of the roots equal to 0. X square minus 5x plus 6 equal to 0. So এনেকৈ যিকোনো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ যদি মূল দুটা দিয়া থাকে এই সূত্র ব্যৱহাৰ কৰি আমি সমীকৰণটো উলিয়াব পাৰোঁ। Another example, say alpha equal to 2 plus root. যদি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এটা বোৰ 2 plus root 3 দিয়া থাকে তেতিয়াহলে আমি সমীকৰণটো কেনেকৈ উলিয়াম? So let alpha equal to 2 plus root 3, then beta will be 2 minus root 3. কারণ যিকোনো এটা অপরিমেয় সংখ্যা তার বিপরীত সংযুগ্ম মূল থাকে আৰু তাৰে সংযুগ্ম বিপরীত মূলটো হ'ব 2 minus root 3. Now alpha plus beta will be how much in this case? 2 plus root 3 plus 2 minus root 3. Root 3 can cut. Finally 2 plus 2 is 4. Then
What will be their product? 2 plus root 3 whole into 2 minus root 3. Then what it will be? Then the required quadratic equation is then required quadratic equation. The required quadratic equation is x square minus sum is 4 into x plus product 2 to b square with b square, a plus b into b square with b square, 2 square is 4, that is 4 minus 3 equal to 1, so it will be 1 equal to 0. The product will be square with square formula, 2 square is 4, root 3 whole square 3, 4 minus 3 equal to 1. So alpha will be equal to 1 and alpha plus will be equal to 4. So this will be the required quadratic equation. In this way you can form it. So আজি এতে হিমিত রাখিলো তো পরবর্তী আমি এক্সারসাইজ 4.1 নেক্সট ক্লাসত আরম্ভ করিম। ধন্যবাদ।